ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಯಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ 1998ರಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮವನ್ನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 2016 ಬಹಳ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಗುನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಯಮದಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಏನೋ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಅಂತ. ಇವರು MS ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತರಬೇತಿ ಏನೋ ಕೈಪಿಡಿ ತರೋದು, ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು 3ನೇ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ NGT ಆದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, NGT ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು ಮತ್ತೆ IMA
ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಲತಾ, ಜಗದಂಬ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತರು, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. Number 3, the National Green Tribunal is asking us to do is much better. But why this workshop? We are already trained. Let us examine that issue today. See, as you look at biomedical waste management and infection control is an occupational safety issue. Doctors, nurses, health workers, veterinary doctors, livestock inspectors, people who work in the labs, blood bank, private practitioner doctors, nursing homes, private hospitals, we are all exposed to certain diseases. That's why it is an occupational safety issue. We should look after our colleagues and staff also. Number 2, it's a patient safety issue. A person may come with a hernia problem or orthopedic problem. We should not send him with a prize. ಒಂದು ಬಡವಳಿಯಾಗಿ ನಾವು HIV AIDS ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬಾರದು. It's a patient safety issue. Biomedical waste management should not spoil the parisara, spoil the environment where we are living. ಈಗ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಿನಿವಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Open burning is a most insanitary method of disposal of waste. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. It's an occupational safety issue because people in sub-centers, primary health centers, community health centers, district hospitals, private hospitals, nursing homes,
laboratories, blood banks, research institutions, animal houses. We doctors, health workers, nurses, security staff, ambulance drivers, all of us, we have increased risk of HIV/AIDS, increased risk of hepatitis B, C, skin infections, respiratory infections, and accidents, needle stick injuries. It may be because of the scalpel blade. It may be because of hypodermic needles. It may be because of biopsy needle. It may be because of metal top of a vial. So it is an occupational safety issue. Patients may get hepatitis B, C, HIV/AIDS, hospital acquired infections because of many germs, and also antimicrobial resistance. It's a patient safety issue, biomedical waste management and infection control. Biomedical waste may spoil earth. Soil pollution can be caused. It may pollute water. Water pollution can be caused. It may pollute air. Persistent organic pollutants, 12 in number, who remain in the environment. The important two are dioxins and furans, as example. And these pollutants may cause cancer. They may cause genetic effects. Genetic defects can be dangerous. It may cause cancer. The important thing is we may not even know that they are causing it. Friends, in Koppal, during COVID pandemic, how we were able to make so many masks in very short time, how we were able to manufacture and supply personal protective equipment in such large numbers, how it was possible to manage tons of healthcare waste. ಮೊದಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದರ 3-4 ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. How it was possible to set up COVID care centers across the state. This is an attitudinal issue. Kindly think over. My friends, now let us look at what strengths we already have in biomedical waste management and infection control. Friends, all of us are trained now. All of us are doing something good in this in Koppal district. Now the thing is, if we list the strengths in Karnataka, in India, and in Koppal district, we have BMW legislation 2016-2018. We have training materials made by Pollution Control Board, MPRI, Community Medicine Department of MS Ramaya Medical College. We have 27 common biomedical waste facilities in the state. We have one hazardous waste management facility. We have adequate technology, engineering technology knowledge, medical technology knowledge. We have Kayakal program in entire Koppal district. We have opportunity to utilize NABH and NABL. We have Lakshya initiative. If we look at weaknesses and challenges, I like to request each one of you who are here from Koppal district to join me in telling that we have only strengths, we don't have weaknesses. Challenges, see, if we look at scalpel blade, biopsy needle, hypodermic needle, insulin needle, any of this material, surgical steel is made of high melting point. Metallurgists we have consulted, they say recycling is costlier. It is better to make new steel. Glass, intact glass recyclable easily, but broken glass costly. Plastic recycling possible. ನೀವು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 7 ಟೈಮು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಹಾಗೂ it requires hundreds of years for it to become part of the soil.
my friends in Koppal district, I have been to your district. Friends, see, in the strengths, I want to include one point. There is one doctor by name Dr. Sharan Kumar Palyachi in Medical College in the Community Medicine Department in Koppal. It is his presence in Koppal is also a strength for Koppal. You can approach him. He can be involved in all training programs in Koppal. Friends, attitudinal change, is it in our hands? Please think over. Attitude is a threat obstacle. Lack of continuous monitoring and surprise inspections by the regulators is an obstacle. What are opportunities we have? All of us are trained in biomedical waste. Something good we are doing in our own subcenters, PHCs, community health centers. You have a big medical college in Koppal today. Good COVID work was done there. You have a big district hospital. You have a big medical college hospital. The objective and the opportunities in today's are we can get more information. We can train others, our colleagues, staff. I request all of you to approach EMPRI, get all the slides which are presented here. Repeat the training in the medical college, repeat the training in district hospital, community health centers, primary health centers, sub-centers, veterinary hospitals. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ. ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ. ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನೂ ಭಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. I would like to request all of you in Koppal district to think whether we can change the attitude. We ourselves become models for our own colleagues and develop this as a culture. With many of these things in mind, EMPRI is looking at 3 important objectives for today's workshop. Number 1, introspect, review current scenario, and strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control better both within and outside healthcare settings, not only in hospitals and health centers, but also till it reaches the common biomedical waste facility. Meet stipulation of the BMW rules 2016 and 2018 amendment and recommendations of the National Green Tribunal. I will recall and list precautions needed in the context of COVID-19 pandemic and such other disasters. Friends, I repeat, objective number 1, introspect, review current scenario, and strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control better both within and outside the healthcare settings. Meet stipulation of the BMW rules 2016 and 2018 amendment and recommendations of the National Green Tribunal. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದೀವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Recall and list precautions needed in the context of COVID-19 pandemic and such other disasters. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು KHPT ಮತ್ತು ಯುನಿಸೆಫ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಕೇಳೋದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು BMW ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳನ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಲ್ಯಾಚಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ನೀವು ಇವ್ರುಗಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಗ್ರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್ ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡೂ, ವಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಹೋಲ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಎ ಕಲ್ಚರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಪ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಚಾಲೆಂಜು, ಕೊಪ್ಪಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ಎಂಪ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Thank you very much, Dr. Prithvish sir, for this inspirational talk. Now, I would like to welcome the resource person for this session on Biomedical Waste Management 2016 overview by Dr. B. Ramakrishna Gaud sir. He is the Professor of Community Medicine, St. John's Medical College, Bengaluru. Over to you, sir. Thank you. Thank you. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಗದಂಬ ಅವರೇ? Yes, ಪೂಜಾ, sir. It's audible, sir. I am audible. Okay, please permit me to share the screen. My slides can be seen. Yes, sir. Okay. Prithvi sir, thank you very much, sir, for Can you put it in for slideshow your mode, sir? kind words. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? Yes, sir. It's audible, but it's sir. not in the slideshow mode. It's in the slideshow mode. No, sir. It's not in the slideshow mode. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes, sir. Seen now? Yes, sir. Okay, thank you. Prithvi sir, thanks a lot for your kind words and thanks a lot for kicking start today's session, sir. And Mahesh sir, thank you, Mahesh sir, for your kind words of appreciation and acknowledgements. Thank you very much, sir. So, ಇಲ್ಲಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಪ್ಪಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿದವರಿಗೆ from across the spectrum, from dental institutions, our veterinary colleagues, our doctors from the Ayush institutions, our nursing staff, laboratory technologists, and DRS medical officers, and the officials of the Department of Health and Family Welfare and Veterinary Institution. I come to you all with wishes from the institution where I work now, St. John's Medical College. And I would like to take this opportunity to thank the IMPRI and the Pollution Control Board for giving me an opportunity to be a part of this mission to ensure that our Karunadu complies with all the regulations that are there with respect to infection control and biomedical waste management. So thanks a lot. Nange task kotirodu to give an overview of biomedical waste rules. Biomedical waste rules na bage, what are these rules all about? What are these rules expecting from all of us at the veterinary institutions, at the dental institutions, at the Ayush institutions, at medical college institutions, primary health centers, primary health units, single doctor, general practitioners, then those of us who go out and do health work as a part of the outreach or immunization camps, etc. What is these rules? These rules expect few things from all of us who are generators of biomedical waste. What are the expectations of the rules? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ district level training program 7 or 8 years back, I came as one of the resource persons from Koppal district through IMPRI only. So I have that recollection, and I have another personal link with Koppal. Koppal is a place where my guardian, my Baba, he used to live there, and ಅವರು ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಕೊಪ್ಪಲ್. ಕೊಪ್ಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು biomedical waste and infection control in general as well. So therefore, friends, now let's get into with that small note of emotion. Let me get into today's discussion. Okay. ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಅಂಡ್ ಸರ್ಸ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಲ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ management, because biomedical waste is everything about management. A lot of management principles are involved in ensuring that our hospitals handle this waste. There is a training mandate, requirement of SOPs, requirement of documents, maintenance of the documents. Then there is a monitoring. Then there is a problem solving related issues. There are human motivation related issues. All of these things are involved in ensuring that our hospitals have best of the infection control processes and the best of the biomedical waste management systems. Idella agakke all these things are required. Biomedical waste is not just about color codes and containers. Biomedical waste is everything about, it's a systems issue. WHO puts biomedical waste under the domain of health systems. So we have to keep that in your mind.
our mind. And whenever we talk about biomedical waste, it should be in terms of management and not disposal. Disposal is one simple step, final step in biomedical waste management. Okay, friends. So ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now biomedical waste applies to everybody. Before I go there, biomedical waste means all of you know what it is. It is a waste that we generate while taking care of the health of the animals and human beings. And it doesn't matter where you are taking care of their health. It may be under the tree or in a health camp in a tribal area or in a forested area, or it may be a moving hospital on the waters, rivers or seas. It doesn't matter. Or in a clinical research organization, which my institution has a dedicated research institute. We generate a lot of biomedical waste there also. They don't take care of people there, but they do a lot of clinical research related activities, and they generate biomedical waste there. So research institutes also come under the purview of biomedical waste. So biomedical waste covers everybody. From a single doctor, it's a waste that involves everybody. A waste that is generated by a single doctor or a large institution. It doesn't matter where we are generating this waste. So all of this is biomedical waste. And linked to what I have just now mentioned is, whom does this rules apply? It applies to everybody. Ayush clinics, Ayurveda and dental clinics, veterinary institutions, both in the government, private sector, including in the armed forces. It applies to everybody. And I would like to reiterate again, first aid posts in the schools, industrial settings, moving hospitals. We had an NGO some time back with whom we were discussing. They have these boats, boats on the rivers. Chick Islands, it's a moving hospital. So it applies to that kind of moving hospitals on the waters as well. Biomedical waste rules applies to everybody. Nobody is excused from this rule. So all of us who generate biomedical waste have to apply for authorization, and we have to seek this authorization in a written format, very formally from the Pollution Control Board. And what does these rules have? These rules essentially has 4 important schedules. Each of the schedule, you don't have to worry, you don't have to by heart all these schedules. Nimage mahiti irli schedule andre enu annadಕ್ಕೆ ಈ slide ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. All it matters for us, and what we need to know is biomedical rules define the categories. ಯಾವ categories ಇದೆ, ಆ category ಯಾವ color code container ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು, container ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, biohazard symbol ಇರಬೇಕು, then barcode system ಇರಬೇಕು, then there has to be a training component. Before that, this particular category needs to be treated in such a way, this particular category needs to be disposed of in such a way ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ schedules ಅಲ್ಲಿ combined ಆಗಿ ಅಡಗಿದೆ. So you don't have to by heart, you don't have to mug this, but you should be aware as trainers at the district level. ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ slide ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. And the definition, the take-home message from this definition is, we all are responsible for biomedical waste. Sumar sala nam training program alli many of us are in the impression that biomedical waste bandaga nama saabru, he is responsible, he will be in trouble anta ankontivi. No, nama saabru, our DHO, our THOs, our administrative medical officers in PHCs or the CHCs, or in private institutions, it is not the medical superintendents or the nursing superintendents who will be responsible. While they are the heads of the institution, it is all of us who are responsible for it. We as individual generators of biomedical waste, there is a possibility that we can be punished as per the provisions of the biomedical waste rules. Adinda navu mansali itkobeku. And why I'm saying this is not to scare you or not to give other sorts of negative things. Nam ellargu ee mahiti irbeku. Most of the times when it comes to rules, we are under the impression that it is only our heads of the institutions who are responsible. No, all of us, especially in biomedical waste management, all of us are responsible for waste, and we as individuals, we can be taken to task. Then that is about these are the 3 key definitions, and these rules do not spare even the common treatment facility. Common treatment facility kuda they are covered in the rules, and they too are expected to conform to the provisions under the rules. And
by the virtue of we being the occupiers of the institutions that generate biomedical waste, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓವರ್ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇರಬೇಕು. We have to designate people for each of these things, and we have to have a very strong and a functional and a energetic biomedical waste management committee in the rules in the institution. This committee can be a standalone committee, or the institution's infection control committee can be given the mandate of biomedical waste. It depends upon the institution, and a committee should be a multi-member body, about which I am going to talk to you later. But what are all the things that are mentioned with regards to the duties of an occupier are all these things. So it is a set of 3 slides. Now information hakidivi idralli so that you all can use these slides and be comfortable when you take up your training program at the district level. So nimge bekadre slides ikkolli when for your training programs. If you think it is not required, you can remove these slides. But we made elaborate set of slides to facilitate all of you doing your trainings at the district level. Similarly, the operators of common biomedical waste treatment facility, like the hospitals, common biomedical waste treatment facility also is expected to conform to the rules. And here again, Sauru kuda segregation practice irbeku. There incinerators or the pyrolators, autoclaves use ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ autoclaves should be as per the standards that are described in the biomedical waste rules. They should be operational to the expectations of the rules. And with regards to the incinerator, the emissions should conform to the prescribed norms under the rules, which our pollution control board environmental officers and common biomedical waste treatment facility and the engineers, they take care of it. But I'm just mentioning to you that common biomedical waste treatment facility or biomedical waste rules madilla, they too have a set of guidelines and things that they need to follow. Other details will put together. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. Or with photo and if possible video documentation ಇರಬೇಕು ಅಂತ the rules mention. And these are the penalty provision. and ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು let's like Dr. Prithvish mentioned, let's ensure that all of our healthcare facilities conform to the rules of the biomedical waste, and we should not end up paying fines or being subjected to put into the jail. The possibility is there. The rules make that provision. So now adike avakasha kodukbeda. Sir ಹೇಳಿದಂಗೆ, let's do this in the right spirit and not because our National Green Tribunal or other people are behind us. We are responsible healthcare professionals. It's our responsibility. Infection control and biomedical waste and occupational safety is our baby, our responsibility. Let's do it for our own sake. So, and not because of the fear of the rules or the provisions, like you can see on the slide. This ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು 100 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ 100 ಕಿಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ 100 ಕಿಲೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 kilograms of waste will be infectious and hazardous. ಮಿಕ್ಕಿದ 85% of the waste will be actually non-infectious, non-hazardous general waste. But most often the problem emerges because the 50% waste ನಾವು segregate ಮಾಡದೇನೆ, we allow this 15% to get mixed up with the large 85%. So what should have been only this much of a problem for us to manage, because we don't have the right attitude, or for whatever the other reasons, we do not manage this 15% properly, and we allow this 15% to get mixed with this large chunk of 85%, thereby rendering all of this much of waste for us to handle later on. That is the importance of this slide. So if we all have a right attitude, once we can ensure that segregation happens, and once segregation happens, everything else will fall into place.
and we can manage the rest of the 85% as per the expectations of the solid waste management rules, about which I'm going to tell in my subsequent slides. So a discussion on biomedical waste ಪೂರ್ಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ till we also talk about the management of general waste that the hospital generate. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ಇಂದ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Now, like I said, if we summarize the 4 schedules of the biomedical waste rules, this one slide is a summary of that. Biomedical waste rules talks about the categories, then color codes, then containers, description of the containers, biohazard cytotoxic symbol, for the needles managed ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ puncture proof container ಅಂತ they describe it, and glass ಅಥವಾ implants and prosthetic waste ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. if when it coming back to the yellow containers, yellow container waste ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ yellow ಅಂದ್ರೆ yellow means fire, yellow means all the waste that is there in that container will be burnt scientifically. When I say burnt scientifically, I mean by using scientific equipment such as incinerators and pyrolators, not the open burning, which again is illegal and punishable both under BMW and as well as solid waste management rules provisions. So it has to be scientifically burnt. When I say scientifically burnt, using of equipment such as incinerators. So all the waste in the yellow will go for incineration. All the waste that is there in the red, basically plastics alone and nothing but the plastics in red, that will be either disinfected, shredded, and handed over to an authorized pollution control, authorized plastic waste recyclers, or some of the waste is directly put into the red container and handed over to the CBTF, about which I'm going to talk in my further slides. Other blue container is meant for putting the glass and the metal implants, which not many hospitals generate. Only few select hospitals generate this metal implants, such as orthopedic units and trauma care hospitals. So, but yet the rules have mentioned it so that all the healthcare facilities, all types of healthcare facilities, the whole spectrum of healthcare services that lead to generation of the biomedical waste cover agiyanta. That description is there, and puncture proof container that came already Sakasham Haiti. That is meant for waste shops, containment of waste shops. Adhe tara, like I mentioned, friends, a discussion on the biomedical waste is incomplete if you do not talk about the general solid waste. So, ಇಲ್ಲಿ second row ಇರುವಂತ waste containers ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ there. And green waste is purely for the biodegradable waste. And ಸ್ವಲ್ಪ waste, for example, canisters, pressurized canisters, ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಫಿನೈಲು ಅಂತದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. I'm talking about the general municipal solid waste. So this slide summarizes the provisions of the rules mostly. Going into the details of it, friends, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. When we talk about yellow containers, I have already mentioned, yellow means incineration. Yellow container ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು it will be incinerated or it will be burnt using pyrolators. So if that being the case, yellow ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, yellow ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ should only be cotton, dressings, sanitary napkins, tumor tissues, placenta, for example, plaster of Paris. Our dental colleagues generate dental casts. Intadu matra yellow googlu, because all of that will be burned to ashes.
at temperatures of more than 1000 degrees centigrades in incinerators. Mostly in state incinerators. So incinerators are specialized scientific engineered equipment which burn the waste at very high temperatures, at temperatures of 800 degrees centigrades plus. All the waste will be incinerated. If that being the case, friends, ಈ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, plastics cannot go into yellow. The only exception is blood bags. Otherwise, in yellow, only these ways. And yellow container also is meant for containing discarded, expired, partially used pharmaceutical waste, which comes from our wards as well as also from pharmacies. Yavudaadru expired drugs ittu, partially used drugs ittu, ಅಥವಾ discarded drugs, pharmaceutical waste ಇದ್ರೆ, medicines ಇಂಥದ್ದೇನಾಗಿದ್ರೆ, tablets, syrups ಇಂಥದ್ದೇನಾಗಿದ್ರೆ, that should go in, also should go into the yellow container, but not the yellow container which I mentioned earlier. So it has to go into a separate yellow container. Similarly, there is a possibility that there will be a third container in our hospital, yellow container, that is meant for containing the cytotoxic drugs. Cytotoxic drugs again are generated only in specialized hospitals and units such as Kidwai and large medical college hospitals where there are oncology units ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆನೇ ಈ cytotoxic drugs ಬರ್ತದೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ cytotoxic drugs ಇದ್ರೆ, they have to have a third container for only the cytotoxic drugs. So please keep that in your mind, friends. So yellow ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ don't be under the impression that ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ it will so happen that, for example, in my hospital, and I'm sure it's the same case in large other medical college hospitals, we have 3 containers, yellow containers. In the first yellow container, you will see only anatomical waste, cottons, dressings, POP, sanitary napkins. In the second yellow container, we contain only pharmaceutical waste. I have a photograph I will show you. We also have a third because we have a separate oncology building, oncology unit. We also generate some amount of cytotoxic drugs. So our cytotoxic drugs ಏನಾದ್ರು generate ಆದರೆ ಅದರ containers, leftover drugs ಏನಾದ್ರೆ ಅದು the third yellow container ಅಲ್ಲಿ ನಾವು segregate ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So technically, it will so happen that a hospital could end up having 3 yellow containers, but having 3 separate categories of waste. And I'm sure it would be striking. Doctor, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸುಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸುಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಎಸ್, ಸುಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಬರ್ನ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರಿ. Our responsibility is to segregate this pharmaceutical waste and cytotoxic waste as 2 separate entities in yellow containers. And the Pollution Control Board, along with the Common Biomedical Waste Treatment Facility, they have a system in place. They have a process to manage this biomedical waste. There is a way of burning this waste little differently. Let's not be worried. All our we have to know is it has to be segregated. This I've already mentioned, photographs ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So technically the first yellow bag ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ soiled waste ಇರ್ತದೆ. Blood bags ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, blood bags can also go into this waste container only, but the only difference is blood bags before going into the first yellow container should be autoclaved. Blood bag ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ blood bag ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಂಟಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲಿ, it should be autoclaved and only then it has to be contained in the yellow bag. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. There's only plastic which can come into the yellow bag. So then this is a photograph which
my blood bank officer shared with me yesterday. So these are the blood bags. That's how they segregate in the blood bank, and all these blood bags will go to a dedicated autoclave. Autoclave aad takshane it goes for storage in our storage place in yellow color coded bags, where it will be weighed, and our pollution, our Maradi common treatment facility people will come and pick it up. So this waste also should go into the yellow bag, like you are seeing in the slides. And we also have some biotechnology and microbiology waste, culture waste irutte, culture plates. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋಗೋ ಇದೆ. And the petri dish, the container should go. If it is the glass, it will go into the glass waste blue container. If it is a plastic, andre it will go into the red. But ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರೋತ್, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ goes into the yellow. So this is a pharmaceutical waste contained in the yellow color coded bag. So let's not be worried what will happen to this waste. Pollution Control Board officials and our common treatment facility friends will take care of it. Our responsibility is to segregate in the yellow container. Nan ಹೇಳಿದ cytotoxic drug, again it is taken from my hospital oncology photography. We generate small amount of cytotoxic waste, and periodically even this gets collected separately and we hand it over to Maradi. And cytotoxic waste agide biohazard symbol jotege, like you are seeing here, we should also have a C symbol. And red alli nimellargu gottu sakashtu mahiti ide. Red means only plastics, nothing but the plastics and plastics alone. Okay, red tyajya should go into red color coded containers straight away. And from here it will be autoclaved, and autoclaved waste will be shredded into tum ಮಾಡಿ plastics, IV bottles, IV lens ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ autoclave ಆಗಿರುವಂತ and ತುಂಡಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಥರೈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And there are people waiting to buy this waste. Prithvi sir ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ಒಂದು 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಅದನ್ನ ಸಿರಿಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು 3 to 4 times ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ತುಂಡು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ತುಂಡಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಕೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. They will recycle that waste to make chairs, tables, or whatever it is. Ultimately, what we should be very happy is it will not end up in the stormwater drains, in the ponds, in the rivers, here and there. It will be safely recycled, addressing the concerns of sustainable environmental management. So idr bagge innu ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ slides ಅಲ್ಲಿ. These are the few photographs conveying the management of red waste, self-explanatory. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ we have a dedicated autoclave for the microbiological waste. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಸೈಕಲ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್, ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ glass should go into one blue color coded container, and metal implants, prosthetics, damaged prosthetic material ಏನಾದ್ರೆ it should go into a separate yellow, separate blue color coded container. So technically ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮಂತ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ
there will be two blue color coded containers. First blue color code container is meant only for glass, like vials, ampules, glass legs, glass heavy bottles, and anything in the form of a glass will go into the first blue container, which should be made of a thick bodied corrugated kg cardboard leak proof kind of a container. Second blue container is meant only for metal implants. ಅದು photograph ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಟ್. ನೋ, ಗ್ಲಾಸ್ separate and other metal implants and prosthetics separate, because they have a different path for further management. Recycling glass cannot be mixed with metal and recycled ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. That again, I'm mentioning what I have said earlier. Let's not be worried. Our mandate is segregate, let's segregate. So this is a photograph. So the only difference in blue color coded container is now pollution control, now containment here, we have to use corrugated kg cardboard kind of material. Plastic, now ward level ಅಲ್ಲಿ ನಾವು blue container ನಾವು ಈ ತರ plastic container ತಗೊಂಡು blue liner ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. But when we are handing over to the common treatment facility, it is expected that we put this waste into blue kg cardboard kind of a container, which is leak proof. And our blue bag should be put into this container, sealed, labeled, and set. Photographs in there, further slides of no like this. This is how a blue color coded container should be, which we hand over to the common treatment facility. This is for metal implants. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, we have the information that in many places you do not have blue color coded containers ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Doesn't matter. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಥಿಕ್ ಕೆಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದಲ್ದೇನೆ ಎರಡು 1 kg ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಸ್ಲೀವ್ ತರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂರಿಸಿ ಡಬಲ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕಾಚ್ ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪಂಚಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್. all the metal waste shop should go into this punch-proof container, including heparin syringes and other preloaded injection systems. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಿರಿಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ನೀಲ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೂಡ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಈ ಪಂಚಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೀಡಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. The ultimate purpose of doing biomedical waste is to address infection control and injuries and occupational safety. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. So do it carefully. If you can separate. Another photograph of punch-proof container. So ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ another my next 1 or 2 slides is about the description of a container. The container should be good quality container, no touch containers, color coded, biohazard symbol, and it should be sturdy and easily maintained. ಆ ತರ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಕೂಡ they should be of approved standards. In most places in our state, pollution ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ it conforms to the standards, or you can buy from any other place, but ensure that the thickness is of a certain thickness is as per the prescription of the rules. Then you should have a biohazard and cytotoxic stenciling on it, as I mentioned earlier.
Now, other most important thing in the rules 2016, friends, now 1998 ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. But now in 2016 rules, it is very important. It is must that all of us barcode ಅಥವಾ QPR code our waste that we send out of our hospital. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿ, he should have this barcode or QPR code. Barcode ಬಲಗಡೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಇದೆ, and ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು QPR code. You can have either one of them. This barcode system is, what is this barcode telling us? This barcode is telling us this hospital, this waste has come from this hospital. This waste is yellow category waste. It is generated in this ward. It is generated on this date, and it is having this much weight. ಇದಕ್ಕೆ vendors ಇದ್ದಾರೆ. We are making an attempt from with the help of EMPRI and KSPCB to give you a list of authorized vendors for instituting barcode in your hospitals. But barcodes are a must. Barcode system ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which is the case in many places. Please ensure that ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು polythene liner has the name of your hospital, name of the ward from where it is getting generated. Then it should have the date, and it should have the weight, and it should have the name of the person, the signature of the person who is handing over this waste to the storage facility. You have to ensure it is there. And when you have to write all these details are best written before you put the polythene liner into the container. Container allagi waste ಎಲ್ಲ ನಾನು polythene liner hand over ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. All these practical experiences we have faced. It has to be written and only then put into the container. So, but ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿರೋ, ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಗೆಟ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ QPR ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ. So these are the few details. The barcode basically captures this information. ನೀವು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಲಾರಿ, ಟ್ರಕ್ ಆರ್ ಆಟೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಟ್ is a designated, designed, fabricated for purpose of transporting biomedical waste. It is leak proof. This vehicle is easily maintainable, washable. Anta vehicle idu. Iದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ very specifically it is described by the Pollution Control Board, Central Pollution Control Board website ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. And most of our common treatment facilities will have this kind of a vehicle. So yellow waste ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರು, ಬ್ಲೂ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರು, ವೇಶಾಪ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರು, ರೆಡ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲೇನೆ it will reach the common treatment facility. So I have mentioned this earlier. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇಫ್ ಮೈ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು 2 ಸಿರಿಂಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಸಿರಿಂಜು, ಒಂದು ನೀಡಲು, ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ 2016 ರೂಲ್ಸ್ ನ authorized ಆಗಿರಬೇಕು. That means you should have taken a permission from the KSPCB in that format, and you should be authorized to generate and handle biomedical waste. Even if you are taking care of one animal or one human being, generating one syringe or a small speck of cotton. ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಅಪ್, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. And the only exception is, there are some facilities, some hospitals in our state which do not have an access to the common treatment facility. Adunu kuda Mahesh sir nama first training program helidare. They are ensuring that all of our talukas and the village hoblis have an access to common treatment facility.
It is already there. If it is not there, it will happen very quickly. But in the interim, ಎಲ್ಲಿ ಈ ತರ linkage facility ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ there is a special provision in the rules. ಈ hospitals they have to take a permission from the pollution control board to have construct their own waste shark pit and deep burial pit. Waste shark pit for sharks and deep burial pit for other infectious waste. It's a disparate measure because in biomedical waste, if perfect systems are not there, like the way I have described, containment of the infection waste itself is a solution. Containment of waste itself is a solution in these kinds of situations. That's where the role of the waste shark pit and the deep burial pit comes. So, ಯಾವ ತರ waste shark pit, ಯಾವ ತರ civil engineering and details, deep burial what engineering details ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can look at the rules and as per the prescription, you can construct your deep burial pits or waste shark pit. But friends, only with the prior permission of the pollution control board. Liquid waste has always been a challenge in biomedical waste. ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ because the rules mandate that all of the big hospitals, including nursing homes, should have a effluent treatment plant, either small or big. But the problem comes for small hospitals. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದಂತ ರವಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ, ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ diagram ಹಾಕಿದೆ. So, but this engineering details are available. We will share it with you. Do not worry. So, based on that only, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ರಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 5 liters ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬ ಕೆಳಗಡೆ ಡಬ್ಬ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಪೈಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಡಬ್ಬ. ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರು, ಎಷ್ಟು ನೀರು, ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸರ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾನು ಬ್ಲೀಚ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು by our training section of entry. Do not fail. Like I mentioned, integral to biomedical waste is not just about color codes or containers. Biomedical waste primarily is for the health of the human beings, who our own fraternity, our own colleagues in the hospital. It is for the purpose of occupational safety, for infection control. Then comes compliance with the rules and other things. So integral to biomedical waste management system is the occupational safety, which includes training, annual checkup, immunization, maintenance of the health records with your hospitals for scrutiny and audit if required, and documentation of all the training programs that we conduct for our colleagues. So all this also is integral to biomedical waste, and it's not just about color-coded containers and incinerators. And there's also a requirement that we have to maintain linguistic injury records and any other injury that occurs because of biomedical waste handling. ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ಪಿಲೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ it overturned and there was a spillage and little bit of an injury to the person handling it.
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. If it is a major accident, you have to immediately send it to the Pollution Control Board, or if it is a minor accident, you file a report under the signature of your medical superintendent and keep it in your files. So, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. One of the requirements of the rules also is to have a committee, and the committee should have a medical superintendent, nursing superintendent, infection control nurses, microbiology colleague, community medicine colleagues if it is a medical college. 4 or 5 very important departments such as medicine, pathology, surgery, operation theatre. It is all left to your hospital. You can have a committee consisting of all of the stakeholders. Number should not be a big committee. It should be a little wieldy. 9 to 15 member committee is a good number, and you have to anoint one person to be the nodal officer. And one aspect of biomedical waste, friends, is apart from containment segregation, is minimization. And now, tadva material from the hospital alli kasana istu rashiyagi ನಾವು generate ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ we have to minimize the generation of waste. So waste minimization effort also is a part of a good biomedical waste management practice. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ unnecessary items ತಗೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. You ensure that you minimize the cost. And this lesson we have learned during COVID-19. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಂತ COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. So COVID-19 was inevitable, we have generated. But otherwise, in life, in general, we have to look at minimizing the waste that we generate. Everywhere, friends, not biomedical waste, including in our house, including the solid waste. We have to keep the principles of reduce, reuse, recycle, and replenish in our life to address environment at a larger level. So hospitals also have to comply with e-waste management rules, hazardous and other waste management rules, and large institutions which have oncology units which use radioactive isotopes for laboratory diagnostic or therapeutic purposes. Also further they should seek an additional authorization for radioactive waste handling and manage the same as per the BARC ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ವೇಸ್ಟ್, radioactive waste, they will handle this. So let's not worry. It's only for your information. So I'm done, friends. I'm coming to the last part of my presentation. These are the few photographs. Biohazard symbol, my personal protective equipment. These are all the personal protective equipment. Then my colleagues who are going to be handling the next session, Dr. Suman and Akshay, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. The cold waste management, the principles are the same. It's just that extra precaution, extra double lining ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So Dr. Suman and Akshay ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So don't worry. So this I've already mentioned, friends. COVID-19, like I said, principles are the same. Extra precaution, labeling, and double use of double lines. And few more details will come in the next session. This is a trolley for transporting the biomedical waste. This is a dedicated biomedical waste management area. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮೂಲೆ ಇರುವಂತ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಪ್ರೇಟ್, ರೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಬ್ಲೂ ಸಪ್ರೇಟ್, ವೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ವೇ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅದೇ ತರ ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ವೇ, and it should be a dedicated area. Preferably, if you can have this thing under the CCTV for better monitoring. Okay.
ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಅದು he has ensured that also is included as a part of the training. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you so much, Dr. V. Ramakrishna Gaud, sir. So I'm done, friends. I come to the end of my presentation. Thank you all very much. So these are the resources which I've used for my session. Thank you all very much. So any further questions on this? We are happy to take your questions now or later. Some of you who want to type out the questions right now, please put that in the chat box. We will take the questions from the chat box. Otherwise, thank you all very much. Thank you all for your patience. Thank you. Thank you so much, Dr. B. Ramakrishna Gaud, sir, for detailed explanation about segregation of biomedical waste. Ma'am, from Koppal, ma'am, DHQM Koppal. Yes, sir. ನನಗೆ queries ಇದೆ ma'am. I can ask the question now itself or after the You session? can ask, sir. If you have any questions now, you can ask. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಪೂಜಾನ ಜಗದಾಂಬಾನ? Jagadamba, sir. ಜಗದಾಂಬ ಅವರೇ, ಸರ್ ಕೊಪ್ಪಲಿಂದ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಸರ್? Praveen, sir. Sir, my name is Mr. Praveen. Happy to take your question, sir. Happy to take your question, sir. But if I may humbly request you, you can put your questions in the chat box, sir. Some of the questions may be answered in the next two sessions. New questions in the next two sessions alli kuda answer baruwanta possibility ide. So let's wait for the next two sessions also to get over. Then we are with you, sir. We'll take all your questions. In the meanwhile, you can type out the question in the chat box, please. Okay, sir. I'll put it in the chat box. With you, sir. Okay, sir. Okay, sir. And we encourage all of you to ask us questions, write questions, put the questions in the chat box. Jagdamba, please put that email also in the chat box. It's already mentioned in the chat box. So on the email ide, nam training center section the email ide, adikku kuda ನೀವು email ಕಳಿಸಬಹುದು ಬರಹ ಮೂಲಕ. But all your questions will be answered to the best of our ability today itself. Don't worry. So thank you, Jagdamba. Thank you, sir. Now we will move on to the next session on gap analysis in biomedical waste management by Dr. Suman G. Ma'am, Associate Professor in the Department of Community Medicine, Ramaya Medical College, Bengaluru. Over to you, ma'am. Thank you, Jagadamba, for the opportunity. Thank you. Can I start sharing the screen, please? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Are my slides visible? Yes, ma'am. Okay, I'll put it on the slideshow mode. Yes, ma'am. Is it out visible now? Yes, ma'am, it's visible. Yeah, thank you so much for that feedback, Jagdamba. It helps me to do it in a good way. Thank you so much, and I thank AMPRI for giving me this opportunity. And I sincerely thank all the participants from the Koppal district who are participating actively in this training program. So far, Dr. Ramakrishna Gaud has elaborately spoke about the biomedical waste management rules and how they need to be implemented and what all needs to be done in the respective healthcare facilities with regard to each of the different kinds of waste. Now, my job is to find out or to apprise people where most of them would not adhere to the biomedical waste management rules, or there would be chances where people can falter. We may have certain information regarding the Indian scenario and the Karnataka scenario. I think I would like to skip all of them because they can be looked at
from the internet or they can be searched. So these are some of the numbers which have been mentioned, the number of healthcare facilities, bedded and non-bedded, whether how many healthcare facilities have obtained authorization, and how many common biomedical waste treatment facilities are there in our country. What is the quantum of the biomedical waste that is being produced and how much is being treated, and what's happening to the gap, in the sense what is being produced and what is being treated. There is a gap, and what is it that is being done about it is something which we need to look at. Okay, so these are the situations, and there's also gap in generation and treatment of biomedical waste that has been observed in some of the states. So I will not spend much time on these areas. And because of COVID, COVID ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಾದ್ರೆ 77.5 tons per day. ಇದು CPCB website December, this is I think in 2019, and with COVID the tonnage or the production has increased quite a bit. And among the common treatment facilities that are present in Karnataka, we are utilizing almost 30% of them, but a lot more can be utilized that is there in Karnataka. So for every state, the Central Pollution Control Board has allocated certain performance indicators. Andre each state and pollution control board yav reeti perform ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they have their indicators are performance indicators ನಲ್ಲಿ 12 performance indicators ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ starting from inventory ಇಂದ ಹಿಡಿದು authorization till how many shokas or the what is that some penalty measures have been taken by the common treatment by the pollution control boards. All these things have been included in that. So now biomedical waste management components ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ we may require a policy or standard operating procedures for each of the waste that is being generated and how you need to manage monitoring, records, maintenance of records. All these are mandated by our biomedical waste management rules. So we need to segregate the waste, we need to disinfect or pre-treat the waste, we need to collect, transport and send it to the common treatment facility. There can be chances that common treatment facility person also may not be in a position to keep up with the rules that have been set. While doing all these things, worker safety is one thing which is quite common. We may err at any of these points. Either we may not have a policy, we may not have a person who is not being allocated for looking after biomedical waste management rules or biomedical waste management ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. It would be just something which is neglected. This was there prior. So far there have been measures to overcome that, but we may still find certain lacunae in this. So segregation ಅಂದಾಗ segregation ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ 4 ಬಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಡ್ ನಲ್ಲೇ, ವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಪಂಚಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ಸಹ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it may not be the healthcare personnel who will do it. It can be a person who is there in the ward. ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ in many places
ವೇಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಈ ಇದಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಸ್ವಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ biomedical waste. These are the gaps which we see in segregation. So there are methods where we can overcome this. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ pre-treatment ಮಾಡದೆ ಕಳ್ಸೋದು. Pre-treatment ಅಂದ್ರೆ it can be done with the help of an autoclave, ಅಥವಾ it can be done with the help of a microwave or chemical disinfection ಮಾಡಿನೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. There are certain waste which are mandated by the rules that you have to pre-treat. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರೀಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ, we understand that microbiological and laboratory waste are having high amount of infectious agent. Now adana hange kalisidre, there are chances that someone else might get infected, or there are chances that something might happen. So for that reason, it is the bound responsibility of the occupier that whatever waste that is sent out of their premises should not cause a harm either to the environment or to the public. So for that reason, pre-treatment is mandated. Collection and transportation. And then collection can happen in two different places. One within the hospital, two from the hospital to the common treatment facility person. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. He has a radius of almost 75 kilometers which needs to be collected from where it has to be collected. When it comes to the big hospital, since the quantum of waste is more, there are chances that they pick it up very diligently from the big hospitals. But the problem comes with the small hospitals where the number is more, but the quantum of waste is less. So they may not be in a position to collect it on a regular basis. So we need to plug that. We need to ensure that they collect it regular basis. Andre dinaglu band tagond hogbeku anta helilla. At least once in 2 days he has to come. On alternate days he has to come and pick it up so that it is cleared off. Not all waste can be stored beyond there are infectious waste and biodegradable waste cannot be stored beyond 48 hours. It has to be removed off from the premises. So at least those waste that has to be picked up within 48 hours has to be picked up by the common treatment facility person. All right. These are some of the gaps what we see in hospitals. Now ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಯು ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೈ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಿರಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆ ನೀಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನರ್ಸಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿ ಇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಾವ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು 2017-18 ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 35 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? As a part of a project, we had visited these different healthcare facilities, large, medium, small. Large andre 500 bedded kanta ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ 100 ಬೆಡ್ ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 500 ಬೆಡ್ ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವೆನ್ ದೆಮ್ special trainings. Emphasis on training was there in most of these selected hospitals what we had done. So in this was a finding after the training was over, whether they had SOPs there ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ವಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Even now, I think 2 years back, I had visited one of the hospital where the storage area is underneath the staircase. There is no question of anybody can access it. Anybody can access it, or it is unsightly there. No doubt it was away from the patient area, but still it's a very small area. There is no segregation, segregated places, everything is dumped underneath the staircase. So this is what was the status of affairs even 2 years back. So we looked at whether they had a designated temporary storage area, whether the workers were supplied with PPE, whether there was now maybe we may not have this issue right now because everybody has started wearing PPE because of COVID. Whether they're maintaining a waste management registry, whether they have an injury registry or a spill registry. So these are the findings what we found in that particular survey what we did in 31 hospitals across Karnataka. Okay, so when it comes to segregation, which I find is the crux of the issue, I was talking to you about how easily it can get mixed up. When you're really not aware of what you're doing, then there are chances that it can be easily mixed up. So idarna now heng efficiency another calculate number of sites visited in the hospital and the score of that particular site. Andre now idakke prati ondu jagadnallೂ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, suppose there is a mix of waste in the yellow bin, lowest score, ಅಥವಾ ಬಿನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ they were all these hospitals were all trained, so they had a system in place. We had to go above that. So segregation was maintained. We looked at mix up of waste in different bins. Yellow bin ನಲ್ಲಿ mix up ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ, ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. OPD ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. there will be different places. Even in a small hospital, ಈ PHC ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, OPD ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. So even there also you will have at least 2 or 3 places where we have visited. So these are our findings what we looked at when we had good segregation in most of the places. So for us to achieve this kind of a segregation, what we need to do is to train and retrain. And one more most important thing what we have observed in hospital is that ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು we will be very careful when we are segregating waste. So this is one thing what we have observed.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್, ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಚೆಕ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇ do the work properly. So when if that is the way we are anmale, we just have to accept it and bring in ಏನಂತಾರೆ systems in place so that we do it like that. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಏನಂತಾರೆ ವೆರಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏನಂತಾರೆ ಬಿನ್ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬಿನ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲೈನರ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಲಿಟರೇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಎನಿ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. So if you see yellow, only incinerable waste can go into it ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. So ಅದರ ಮೇಲೆ if you put some pictures and then show this is the waste that needs to go in, it would be more helpful. But if you have such a mismatch ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇದು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿನ್ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ irrespective of the kind of waste that needs there. And the same thing will continue till the common treatment facility. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು segregation ನೀವು point of generation ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು 10 ಜನಕ್ಕೆ you will be causing the problem. The person who lifts up the waste from here and also to the people who are there in the common treatment facility, and after the treatment of that particular waste in the common treatment facility, the emissions which come out of it, you will be harming the environment and also the people there. So think about it, be careful when you are doing the segregation. So this is a mix up. And ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗುನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ನೀವ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿಗೂ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ so that you can do the segregation immediately as soon as the procedure is over. But one thing what I would like to tell here is, see that you keep the sterile things away from these contaminated ones. So you can, if you want, you can design your trolley better than what the picture shows here, so to prevent such kind of a thing from happening. So this is a basic minimum. If you have better ideas, please go ahead and implement it. And if you have better ideas you want to share, you please share it so that everybody is benefited. Okay, idu collection and transportation nalli most common ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಇದು. This is something which we would want to have it closed so that adu nodakke ontara it shouldn't be bad, and also it shouldn't come out of the trolley like what is seen in this first picture. Innondenu andre to see that people wear their personal protective equipment. I'm sure Koppal, I feel, is a hot area when compared to Bangalore. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿರೋವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ
healthcare personnel or people handling waste ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟು, ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. So this is about the temporary storage, which I had already mentioned. It is better if it is having a segregated one. Paint ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2-3 years or 4-5 years probably you may have to do it, but it helps us in keeping the waste segregated. So this is with regard to our healthcare facilities, what I mentioned. But when you look at the biomedical waste treatment facilities, andre no common biomedical waste treatment facilities ide alva, avrnalli there are chances that they can also err. It can happen from any point of view. Now I was talking about segregation. When you give unsegregated waste to the common treatment facility person, there are two things that can happen. One, the person can just simply throw everything into the incinerator. Two, there are chances that ಅದರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ they tend to segregate again in the common treatment facility area. And more so if the common treatment facility area is your own back side of your hospital. Andre no if your hospital is housing the common treatment facility also, then there are chances that you tend to remove or segregate again whatever waste that is being sent to you. Okay, and what will happen is the efficiency of the incinerator comes down when you send unsegregated waste to the common treatment facility. Now ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, why I am talking it here is both the occupier and the operator has this responsibility to see that the waste is appropriately treated and disposed. Okay, so in the primary chamber you still need to have temperature that needs to be monitored. So now that the Pollution Control Board has insisted in online monitoring systems, so therefore they need to install that. How many of the common treatment facilities have done? I think they are doing it. So this is one thing which the common treatment facility can err on. Okay, so and apart from this, there's one more thing called as the barcoding. Barcoding has to be implemented all over the place. The reason why we need to do it ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. So that is one advantage of barcoding. Now the next thing comes in the regulatory facility. Has the regulatory systems been able to monitor all of them? There are different ways of mechanisms of monitoring. Have they put in that kind of a place? And one more issue that comes here is the household biomedical waste. E COVID bandirodrinda most of the time now second wave nalli there were milder cases which were home isolation nalli idru. Avaglu COVID irodrinda ಅವರಿಂದನೂ ಆಗೋ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, this is a challenge for all of us. Household biomedical waste, we have not yet reached that stage where at the level of the households where we can still segregate and then hand it over. But according to the municipal solid waste management rules prakara, any household biomedical waste is treated as hazardous waste and it has to be handed over separately to the biomedical Paura Karmikas who basically pick up the waste from the household level. So how can I overcome all these things? Is there a mechanism for me to look at the healthcare level, at the healthcare facility level? The option for us is to train and retrain these people. Now, bari training or retraining kottbitre agodilla. Sometimes we may have to use incentives, sometimes we may have to use disincentives. It depends on how we are going to look at it. Apart from this, you can get a third person
looking at your systems. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವೇದವಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ our own people telling them. So third party audits can be there, and to bring in accountability to everybody when it all the stakeholders, that would be your healthcare facility, common treatment facility person, and as well as regulatory authorities. And decentralization of monitoring at the district level itself, you have a committee. We have to see whether that committee has been set up or not and how it is being functioning. So these are some of the solutions which we can look at for to see that there are no such gaps in the implementation of biomedical waste management rules. And one more thing that has worked so far, I don't know whether I should be telling or not, but sometimes these stringent measures that are imposed for non-compliance may really work sometimes, but sometimes it may not work. So we need to look at an optimization at both the things. So training, retraining, and attitudinal change is what we need to look at basically. These are my references, and thank you for a patient hearing. If you have any questions, you may please ask us. Participants, if you have any questions, you can ask me. There is one question in the chat box. They asked, do we need a plastic liner in blue bin or a cardboard box? Sir, what I want to reply for you is that usually the blue one, they say it has to be puncture proof and leak proof container. So it is preferred to have a liner, but if you are having any sharp objects to it, it's better to have a double liner so that it doesn't pierce and come out. Okay. What do we have to do for settled bleaching powder after preparing hypochlorite solution? Bleach solution that can be discarded as a chemical agent, sir. Basically, we have calcium that is settled down. That may not come under the, at the most, it can be a chemical waste that is generated in the hospital. Okay. Can I stop sharing? I think we can ask the next person to take it over. Akshay to take over the COVID-19. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Suman, ma'am, for this detailed deliberation on common mistakes made during segregation of waste at source and effective way to overcome this problem. Thank you very much, ma'am. Now, I would like to welcome the resource person for the next session on biomedical waste in context of COVID-19 scenario by Dr. Akshaya KM, sir, Additional Professor in the Department of Community Medicine, Enipoya Medical College, Mangaluru. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thanks. And the first slide is visible, right? Yes, sir. Okay, thanks. Yelrigu namaskara, good afternoon. So in the next 20-25 minutes, we'll be talking to you about how biomedical waste needs to be managed in the current COVID scenario, and specifically what needs to be done with respect to COVID-19 biomedical waste. So even the COVID-19 pandemic start ಆದ್ಮೇಲೆ biomedical waste generation ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ because of more number of patients with this particular disease coming to the hospitals, whether it is a tertiary care hospital or whether it is a primary health center. So primary health centers in the or taluk hospitals in the ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. There were also centers where asymptomatic patients were admitted, COVID care centers. So ಈ ತರ
we had lot of activities, health related activities during the time of COVID pandemic, and also it is still continuing. And next important is also vaccination. Once vaccination came into the picture, there was also good amount of biomedical waste in the process which was generated. It can be syringes, it can be the ampules or the vials of the vaccine, and as well as the needles plus cotton waste if it was being used. So Itara, we could see that there were a lot of different types of biomedical waste which was generated. So let us see in the next few slides how this has to be managed. So during the peak of the second wave, India almost generated 200 plus tons of biomedical waste. So routinely now nodidaga around 600 tons biomedical waste generate ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದರದ್ದು almost 30-35% ಆ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ. So biomedical waste generated per bed ranged from 500 grams to 2.5 to 4 kgs. And cumulatively, India generated almost 33,000 metric tons of biomedical waste between June and December. So this was basically during the first wave. So average biomedical waste generation in different states. So it has been compared the first wave versus the second wave, and obviously across many states, the second wave average generation was higher, and also it was proportional to the number of cases which were reported from these particular states. So this is another graph which shows how the generation of biomedical waste varied across different months, and also it showed that once there was a peak of the pandemic, the biomedical waste generation was higher. So even the COVID scenario, what were the issues or what were the crises which healthcare facilities and communities faced? So initial part of the pandemic alli namge PPE use bagge ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So everyone used the PPE right from the point where the patient was or the person was tested for fever clinic irbodu, or even at the entry to the hospital or the health center, till the point where patient was admitted, or even if the patient had died. So PPE was being used to handle the corpse also. So even though procedure, patient entry in the patient exit varage iddaga, PPE was being used across these particular points, and we failed to initially use PPE in an appropriate manner. So in the process, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ a huge quantity of waste was being generated. So one, because of the use of PPE, and second thing is admission of patients to the wards as well as the ICUs. So in the process, there were a lot of procedures which had to be done, and the quantum of waste again multiplied. And as such, ನಮ್ಮ awareness ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ about segregation. Even though there was awareness among few or good number of people, there was lack of attitude, and in the process ನಮ್ಮ segregation ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So what happened, once this particular waste increased during COVID, so segregation was faltering. That means there was no proper segregation, and thereby in the process we were sending unsegregated waste, and it was being seen that it had an impact on the environment also. In the community, there was generation of domestic waste along with some amount of biomedical waste too, because masks use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So disposable masks, other than one biomedical waste which is generated. Then self-testing kits irಬೋದು. So self-testing kits ಅನ್ನ
generate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ at the household level. People were taking that from the pharmacies, getting it tested. This was especially increased during the third wave. And if there are some patients, especially at home, once they have been discharged, if the procedures were being conducted at home, whether it was some procedures with oxygen concentrators or any other biomedical equipment, then there was a production of biomedical waste in the process. So idina we were not able to properly segregate and then hand it over to the solid waste management people, especially the Paura Karmikas. So our community awareness and also participation or its engagement in this whole process was not actually very good. So these were actually the issues or crisis which India and the world faced when it came to the biomedical waste during the COVID-19 pandemic. So what is this COVID biomedical waste? Biomedical waste generated during diagnosis and treatment of COVID-19 suspected or confirmed patients. So COVID-19 suspects irbodu athwa confirmed agirbodu avaru ee ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ there are some special provisions or there are some special guidelines with which this particular COVID biomedical waste needs to be treated in addition to the existing practices under BMW rules of 2016 and its amendments. So even though biomedical waste can be generated right from the patient's entry into the hospital till the patient's exit. So it can be in isolation wards, it can be in quarantine centers, it can be in sample collection centers, it can be in labs, it can be in the waste which has been given to urban local bodies and also in the common biomedical treatment facilities. So as I have told, waste which can be generated right from the diagnosis during the patient's stay in the wards, and latest to the addition is waste generated through the process of immunization. So why is this particular COVID waste a problem, or why is it a concern? Because there is a possibility or it has got a high potential to spread infections including COVID-19. So improper disposal, especially when it comes to the personal protective equipment, especially the PPE which is made out of plastic. So once it is disposed indiscriminately or not disposed properly, if it is being sent to incineration, then it can release high levels of Sir, not audible, sir. Jay, sir. COVID-19. Yes. Now Yes. it's audible, sir. So can you hear Okay. me? So audible? Is it audible? Yeah, now it's audible. Yeah. Am I sir. audible? Yes, sir. Now it's Yes, audible. I can hear you. Yes, sir. Okay. 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 Some additional guidelines which were released in addition to Sir, I think there is a technical issue. by 2016 ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We need to follow the same approach over here with certain additions. So we need to have a proper segregation at the point of generation. Then segregation ಆದ್ಮೇಲೆ
if it has to be transported to a point where it needs to be stored properly, then we need to use a closed trolley for transportation with adequate or appropriate personal protective equipment for the person who is transporting. Then from there, to be transported to the common biomedical waste treatment facility. Final treatment needs to happen over there, and if there are some remnants which come out of this particular treatment, then it should be disposed as per the guidelines. So we need to follow this particular life cycle approach in order to minimize the risk at each of these particular levels, to the environment, to the healthcare workers, and overall to the patients. So Ramakrishna sir already idr bagge he has deliberated in detail. So yellow anna now human and anatomical waste ige, human and animal anatomical waste, soiled waste, expired or discarded medicines, chemical waste, microbiology and lab waste, blood including blood bags. So ee tara ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು categories of waste ಅನ್ನ segregate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ yellow bin ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So similar approach need to be followed in COVID-19 also. There is no exception for this. However, as sir has told, if you have multiple categories of waste generated at the point where patient care is given, you need to have 2 or 3 bins depending on how many types of, how many categories or subcategories of waste under this particular yellow bin are generated. So iga human waste, anatomical waste ge ondanna itkondo innondanna you need to keep for expired or discarded medicines, and then one more for laboratory waste and blood bags. So ee tara ನೀವು 2 ಅಥವಾ 3 bin ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು with appropriate labeling. Next is blue. Blue ಅಲ್ಲಿ broken or discarded contaminated glassware and metallic body implants. So if you have metallic body implants and glassware which are generated at a point, please keep 2 separate things and then have it appropriately in these 2 different blue color bins. All recyclable items including plastic and gloves will go into the red color bin, and metallic sharps and auto disable syringes will go to the white or translucent puncture proof container. ಏನು ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ COVID-19 ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ 4 ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ it is COVID-19 waste in bold letters, because priority will be given for collection as well as disposal of these COVID-19 waste. Yes, this is one thing which is important. If the PPE is non-plastic or semi-plastic, then it can be disposed, it should be disposed into yellow color bin with double liner. If it is plastic PPE, then it should be disposed to red bin. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ then we are indirectly contributing to the pollution of the environment, because this yellow color bin waste will directly go to incineration. So ಈ ಒಂದು process ಅನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತಪ್ಪ ಆಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು what we have to do is we should dispose only non-plastic or semi-plastic items into the yellow bin. And all these bins, when they are being kept for COVID-19 purpose, please use double liners. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ to prevent spillage as well as leakage prevent ಮಾಡಕ್ಕೆ this is very very useful.
So what are the highlights which are there as far as biomedical waste guidelines are concerned with respect to COVID-19? So separate, can you please mute the disturbing mic? Okay. Separate labeled color coded bins should be used in isolation wards and ICUs. So that's what I told you. Need to have a proper label on them saying that it is COVID-19 waste. And as per 2016 guidelines, we need to have color coded bins. Preferably or always wherever possible, please use foot operated bins so that you are not contaminating your hands. And also foot operated bins will give efficiency to effectively segregate the biomedical waste. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲಸ್ಯ, ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ deterrent. If it is not foot operated, it is a deterrent for effective segregation. And double layer color coded non-chlorinated bags anna use madi because it gives a better strength and it will ensure that it is leak proof. As already told, please use a dedicated closed trolley. This is in case of larger hospitals to transport the waste from isolation wards to the storage room, or if it is ICU, or if it is a dedicated COVID ward, from there you have to use a closed trolley, and it should be a dedicated trolley for COVID-19 transportation, COVID-19 waste transportation. Once it is used, at the end of the day, please clean the inner and outer surface with sodium hypochlorite solution. And in this particular process, you need to ensure that a person who is doing this needs to have adequate or appropriate PPE, including red rubber heavy duty gloves. Then store in a storage room. If you don't have a regular or collection of waste once in 24 hours. It is always better that COVID-19 waste needs to be shifted directly from the ward or isolation to the transportation vehicle wherever possible. Yes, label bins, bags and trolleys as COVID-19, as I already told. Maintain separate record for all these particular waste which is generated and it is being handed over. Please provide required PPEs for the sanitation workers and keep dedicated workers for handling COVID biomedical waste and solid waste. So they can be posted on rotation. So there is no problem as far as that is concerned. And segregation is the key and it should happen at the point of generation. Please train all the staffs involved in COVID-19 biomedical waste handling. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 ಪ್ರಕಾರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ how to go about managing solid waste, because they were thinking that okay, this is also infected, so let us put it. So this should be avoided, and as far as possible minimize the use of disposable items. Wherever possible, please use the items which are not disposable. What are the don'ts? Don't mix general waste and COVID-19 waste. Do not disinfect yellow bag with sodium hypochlorite because this should be non-chlorinated. Once you are disinfecting yellow bag, then it will emit dioxins and furans once it is burnt, once it is incinerated. And please put a proper label of COVID-19 waste on all the bags which are being handed over to CBMWTF, and do not transport in open trolleys.
ಸೊ PPE ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. And now people are quite aware about what are the PPEs which need to be used. So high risk area idre matra full complement of PPE including goggles, face shield, masks, gloves, gowns, head cover and shoe cover, especially in the labs which are testing COVID-19 samples and the critical care area or the ICUs or dedicated wards. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ this will help in actually reducing the costs as well as appropriately or rationally using the resources. So initial phases ಅಲ್ಲಿ it was a tough task for us to manage these particular components of a PPE as well as masks, but now yes, we find that there have been adequate supply of masks as well as availability. So when it comes to COVID and biomedical waste, it has underlined the importance of biomedical waste management. However, there is a scope for strengthening it. Attitude has changed to some extent at least. At least we have been using some personal protective equipment. We have been using some steps for our hand hygiene. So indirectly hope so it will reduce hospital acquired infections in the long run. And the core principles of 3 R's remain, that is reduce, reuse and recycle. There is also a need for augmenting the capacity of common biomedical waste treatment facilities. So what are the learnings or the key messages? Follow Central Pollution Control Board guidelines or the national regulations which have been put up for COVID-19 biomedical waste management. Treat COVID waste as any other infectious waste. And segregation is the key. Segregation at the point of generation is the key for managing any sort of waste, whether it is COVID biomedical waste, whether it is routine biomedical waste, or whether it is solid waste. Dispose the waste in a food operated bin with a suitable or appropriate color coded liner which is matching to the outer container. Proper handling, collection, transport and storage needs to be ensured and appropriate PPE needs to be used. Yes, hand hygiene kuda ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. So this is also one thing which we have learned. And when you are disposing of your used mask, please disfigure them. Masks string ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ appropriately yellow bin ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So this is what is required from the healthcare workers perspective. Yes, usage of autoclave microwaves have increased in CTFs, and there have been some advent of eco-friendly treatment methods also. Waste bin ಅನ್ನ ಒಂದು routine disinfection and cleaning protocols na hakidi nimma hospital alli, so that they are being cleaned regularly at the end of the day once they are being used for transportation. Yes, so we have looked into COVID biomedical waste and its management, and finally it is the attitudinal issue which is very important, and attitude matters because attitude turns into practice. So we need to ensure that people develop this particular right attitude and then it turns to practice. And how this can happen is basically trainings and retrainings, and wherever possible add the component of third party audit or auditing the facility using the services of a third person who is outside your institution or outside your organization. So that is also important. Yes, the videos on biomedical waste management are there on this particular website, and on COVID waste management CPCB website alli ide. So this particular presentation will be shared with you all, so you can see these particular videos. You can use these videos for also training your
healthcare staff, especially when it comes to healthcare staff of larger hospitals. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ carrying this particular waste or transporting the waste, when it comes to the sanitary workers or when it comes to the nursing staff or when it comes to the nursing supervisors. Keep the training simple as around 15-20 minutes or maximum an hour duration, where you are telling about the importance of segregation, where you are telling about the importance of do's and don'ts when it comes to transportation and storage of waste, along with appropriate use of PPE in the whole process. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಂದು ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I will hand it over to the MPRI team. Thanks a lot. So these are my references. Thank you so much, Dr. Akshay sir. Now I would like to welcome. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀವಿಂಗ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? Sir, there is a question. Is online mode is available to get the authorization to generate and disposable of biomedical waste? I didn't get this particular question. Is online mode available to get the authorization? Sir, Dr. Chandrasekhar sir, idre ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? I am not able to get this particular question. Dr. Chandrasekhar sir, are you there? Sir, he is already left. ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ authorization ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ KSPCB authorization ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಏನಾರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರೋ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸರ್ if he mails it to us. So Suman madam idara? Suman madam has left. She's there. Okay, we'll see whether. Suman ma'am, are you there? No, I think madam would be left. Fine, that's okay. We'll see how to address this particular question. You can get Okay. back to him, sir, later. Yes. Participant, yes, is there any other question from your side? Any queries? Okay, fine. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah, please excuse me. I would be leaving. So if there are any questions, we will take it up. They can mail us the questions. Sure, sir, we will do, sir. Yeah, thanks. Thank you so much. Now I would like to welcome Mr. Manoj Kumar. He'll be talking on COVID-19 biomedical waste management mobile application software. Over to you, sir. Good afternoon all. Yes, Manoj Kumar. Yeah, good afternoon all. Yes, you can share, sir. Are you able to see my screen? Yes, sir, it's visible, sir. Okay, so the idea behind this application is to ensure that all the hospitals who have been associated within the city has to onboard the information on daily basis to the CTCB. So this came into the existing in long back 2022 when people are trying to hard to push it out
COVID waste outside and all. So there we have done. This entire application involves 3 steps. One is registration from the hospital side. Second, waste tracking from the generators, waste handlers, and the CPWTF. Third, verification and approval process by the CPC. So here what you have to do is, only thing you have to do is you have to just download the application. That application details I'll be giving you out at end of this session. So first you have to download. Once you start registration, you can able to see for what CPWTF name you are giving and all. Once you select this name and start registration, you will get username, password on the registered screen, email ID. So using that email ID and password, you will be entering into this application. So as soon as you enter, you can able to see what is your generator name. On the top, there is an handover list. Just click on the handover list. You will be just clicking on it, this one, and then enter what is the sufficient of weight you have been collected against to the each color bag. Let's say red, let's say yellow, let's say blue, let's say white. So same thing you have to do it over here as well. Then there is an history where you can see how much of weight that has been transferred regular basis to the server. And followed by this, you can able to see there is a conversion in the languages where sufficiently. So we have developed almost in 22 languages in this application. So where you have to just select the appropriate state language. Hospital has entered the data. Now, what is the next step? So each vehicle in the route has been designated to collect the waste. So they will also enter into the application using their user ID and password. Once it is done, they will select the appropriate hospital list from the thing. Apparently, they will get all the details which software has already filled automatically. They will only cross-check the application whether it is good or not, which means the weight is appropriate or is there any discrepancies in the weight. They'll be doing the corresponding changes and they'll be submitting it. So likewise, they can see in the HT and they can also change the languages. Now, transporter is also accepted waste. Now the final thing is CPWTF has to also be ensured that they do acceptance of waste from the truck wise. So only the change is, whereas in the login of the transporter, we'll be getting the hospital list. Whereas for the CPWTF, we will be getting only the trucks which are all associated to it. So all this hierarchy has been classified and it has been orchestrated in the Central Pollution Control Board's website. So where they closely monitors about this waste. So he will also accept it. Wait, and it will be processed everything. It will ensure that waste has been picked up from the vehicles and it has been gone. So you can see from which vehicle it went, how many trips is covered. So now it is all done. So from the ground level, we got the data. And from the ground level, transporter have been active and they collected weight. And it finally reached to CPWTF. As CPWTF has done the segregations in the form which has to be segregated. Later on, it has been visualized in such a way where it can be sophisticatedly segregated on all those things. And now, what is the next step? So the next step is the important step in this sums where especially Central Pollution Control Board is the key about in this thing is the verification. So this involves in the 2 steps, a verification by the CPWTF and a verification by the State Pollution Control. And now what it matters really is, like, since we have been into Karnataka, so none of the CPWT has been accepting the waste on regular basis. What you have to do is, we have a dedicated logins given to you. The same login which CPWTF is using in the mobile application will serve here as well. So no need of a different login to use this application. SPCB is already having some dedicated username password which is already circulated to you. So you can still use the same application, same user ID password and start accessing it. As soon as you log in into the page, you will be landing into the main dashboard, which receives the data of corresponding bags along with the trips count, total number of collections, how much of weight, and a breakup by each of the generated type, let's say hospitals, all those things. You may entertain to change the data fields and you may get the data as ever you want. There is an dashboard, this won't be house. So the income dashboard has been generated for each variant, hospital, waste handlers, CPWTF, capital treatment units. You can see real-time data from each of the sectors. And this is an important step in the entire application. This is an SPCB verification. What they have to
say is like SPCB at end of the day, they have to select this application, open the application, go through it. There is an approval section. There is a record which will be automatically formed with reference to the mobile data into the website. Select a particular row and accept it. Until unless accept, there is the particular cell will not be turned into a green color. Same thing applies for the CPWTF. They have to ensure that they have segregated the waste properly. They collected the waste from the hospitals properly, all those stuff, whatever it is involved. So mainly both the SPCB and CPCB is failing to do so this particular section, whereas they are daily accepting the waste. This is ungenerated, and this is an app name which is coming in the Android, and this is an app name which is coming. So I would request in this hands form, so please try to use the applications in such a way where it cannot be raise a compensation against you, both the state board as well as the CPWTF. So Pooja, to whom you are giving this session today? Yes, sir. To whom we are addressing today? Which city? Koppal, sir. Koppal. So I think Koppal is there. Yes, sir. The person name joined is Tippanna Yeah. from the So Common Biomedical Waste Treatment Facility. what is his username? Can is on the call? We'll see the real-time data if he has it. Tippanna Gadad. Sir, Shri Sharana, Common Biomedical Treatment Facility, Koppal. Do we have someone who is coming, or like don't we have someone who cannot be joined or something like that? They already joined, sir. So then why they are not responding to us? Tippanna, sir, can you hear me? They're not responding. ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬದಲು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಚಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ? ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸರ್, COVID-19 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. Actually tomorrow the facility audit is being conducting by MPRI madam tomorrow. Okay sir. That is complete audit will be done tomorrow morning. ಸರ್ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ DHQ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಅಂತ, ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ managing that common biomedical waste treatment facility, and even he knows about the application also ma'am, and even we implemented in district hospital when it was a COVID care center. You have implemented DCC, DCHC and CCC. Hello. He is the person who implemented all these things. Hello. Hello. Heli sir. So you have implemented that, we are very happy to it, but this is an Sharan Associates Koppal. Sir. Hello. Heli sir. Yeah, so you have implemented and we are very happy for that, and this is an data which is you are saying the Sharan Associate, you can see the data is not being accepted on regular intervals. So I'm going for a data for 2021 November also. So since you people is not even accepting the data on regular intervals, so that is everything is 0-0. You not at all use this application. No sir, earlier because in second wave sir we started this. No, but recently I'm not bluffing it. So I'm the guy who developed this entire thing. Everything is 0-0. There is real-time reports also. Which means you are not used this application. And CPCB, I think they already raised a compensation to you.
We can like, let's say like this application came into existence on 2020 April. I'm taking the data from May. So let's say in the May, at least you have done or something. Ramakrishna sir. ಇದೀರಮ್ಮ ಹೇಳಿ. Sir, if there is any question, can you answer, sir? ಹೇಳಿ ಇವರೇ ಜಗದಾಂಬ. Sir, there is one question. Is online mode is available to get the authorization to generate and disposal of biomedical waste? See, let them check the Pollution Control Board website. Okay, sir. Our KSPCP website, let them check. Okay, sir. Point 1. Point 2, and point 2 is at the district level, we have our, what do you call, our Pollution Control Board office. So let them also get in touch with the, at the district level. There will be an environmental officer and our Pollution Control Board office will be there at the district. ಇದೆರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗದಾಂಬ. Okay, sir, we'll do that. Madam, I am the environmental officer, madam. ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. That facility is uploading all the data in our Pollution Control Board website, madam. Okay, sir. COVID-19 data is daily uploading, madam. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಕೆ ರಾಜು ಅಂತ ಸರ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜು ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ದೇವ್ರ ದಯೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆದರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ obtained ಆನ್ಲೈನ್. ಮೇಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್? One of the doctors has asked whether the authorization can be applied online and obtained online anta. Authorization is online or offline antana? How to apply? How to apply online and offline? Howdu sir. Through our XGN na? XGN is Jagadamba. Sir, sir. Just facilitate this question, please. Raju, online mode is how to get the authorization to generate and disposal of biomedical waste ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. Madam, the authorization for generation disposal of biomedical waste, there is a form 2 application in the biomedical waste rules, madam. Okay, sir. Hello? Sir. That application they have to download and submit to regional officer. So if it is based on the bed strength, if the bed strength is less than 30, the authorization will be issued for one time. And the bed strength is more than 30, it is considered as orange. And that authorization will be issued by our regional senior environmental officer. And the bed strength is more than 100, that authorization application will be forwarded to our head office and they will issue through our head office, madam. Okay, sir. Hello? Okay, sir. Yes, madam. Is there any other question from the participants? So, Jagdamba, sir. chat box ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? I think we should proceed and ಕೊಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೀಮ್, ಬೋತ್ ಅವರ್ ವೆಟರ್ನರಿ, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುಷ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ we will answer. If not, we will consult with experts across the board and will get you the answers. But ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ this will not be a helpful exercise, sir. And no question is a wrong question, sir. Only responses can be wrong. So ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. And 100% guarantee we will get back to you, sir. 100%. Hello, sir. Sir, one question is there, sir. DHCom Koppal. ಹೇಳಿ ಸರ್. Hello. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು we don't have any concern, sir. Especially I am having a concern with general waste, sir. General waste ಅಲ್ಲಿ I have some confusion, like
ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್. And some assessors, they came from the north because some national assessments were going on. That time what they said, for general waste, you people can decide if it is, some people said it is a black is for hazardous. And we make it as a hasi kasa, vana kasa anta ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ sir, dry and wet waste. And the blue and as well as green, we are using for a general purpose. And black is for hazardous. Correct. For general, is there any guidelines like we need to only follow black or green? We have some confusion. Sir, let there be no confusion. Clarify it, sir, please. Praveen sir, let there be no confusion. We will also send you a written answer on it. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ when it comes to blue and see, according to the solid waste management rules, even the government of India campaign has been red and blue container, ಇದು what do you call blue and green containers ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಒಣಕಸ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, that is for green. And for the dry waste, according to the campaign, for the dry waste they have used the blue color, but blue color clashes with our biomedical waste color code. So therefore what you can do, Dr. Praveen sir, is ನೀವು while blue color for biomedical waste cannot be compromised, ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನ, you can use a different shade of blue color. There is a lightest blue color also. You can use a light blue color for the dry waste that you are generating in your hospital. So you can address. This is 2, sir. This is second point. Third point, yes, black is for hazardous waste. Nimma hospital barta iruvanta cancer hazardous waste ni black is. Okay, I know how these assessors do. The way to do this is not just showing them. You document it. You write down this. Take photographs and get the signature of at a district level. Whoever is you are the big boss of the district. The district DHO sahib hatra sign ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. That they cannot object. Praveen sir. And I have one more question, sir. Praveen sir, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಆಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. Yes sir. Sir, on the next question, sir, and regarding blue, we have got some confusions like earlier for that particular bin, we need to put a blue liner, sir. This is an ideal one, or after putting that liner, we need to put a cardboard box inside that blue. Okay, you are asking a very practical question. So ಇದನ್ನ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಬ್ಲೂಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಜರಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ IV ಬಾಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, IV ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ದ IV ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಜರಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ plastic, color coded plastic blue container with blue liner. Sir, idira jotege? ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನರ್ ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲೂ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಇದು ಒಂದು 2/3 ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 2/3 ಫಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ kg ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. At a primary collection point, at the point of generation, this glass waste can be contained in a blue color coded plastic
container only, which is lined by one single blue liner. Or if you wish, you can put two blue liners for this also. If there is some moisture ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಕಳಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. And idina nanu why I am able to tell you like this is in our own St. John's we have done, sir. We had a lot of problems. We had exactly the same kind of questions you had, but we decided to do it, and madidmele ivaga we have a neat system of waste management. You start madi, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Praveen. Okay, sir. We'll start, sir, practically. Sir, Praveen, sir, okay, sir. please, And one more question I have, sir. yeah, Especially I'm talking about live attenuated do vaccine, also sir. send your questions by email. Send your questions by email. Heli Praveen, sir. Sir, Praveen, one sir. more. Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, we should put into yellow or blue, sir, my concern. If it is open, where we need to put, if at all it is live attenuated vaccine, sir. Immunization waste, basically. Immunization. You categorize that as pharmaceutical waste, sir? No, sir. Live attenuated immunization, sir, I'm asking. Adanne, waste tane. Yes, sir. Waste. Adanna you consider it as a pharmaceutical waste. Praveen sir, echo ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ disturbance ಇದೆ sir. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಸರ್? ಓ, ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಇದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಲೈವ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. Don't worry about it being live attenuated vaccine, sir. Don't worry about it, sir. You categorize that as pharmaceutical waste. Yes, sir. Okay, sir. You categorize it as pharmaceutical waste. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, please put all your questions in email also, sir. You have asked very good questions, sir. Yes, sir. I'll put it to sir. It will help us. email, sir. I'll share. Email the questions, sir. Okay, sir. Definitely. Thank you, Praveen, sir. And over and above this, Okay. any other questions also? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. No, sir. Only I have 3 questions. I got answer, sir. Thank you, sir. Sir, one more clarification, sir. ಇದು COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ ಬೇರೆ, ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಸಿಪಿಸಿಬಿ. ಇವರು KSPCB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು CPCB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಜಗದಂಬ, ಎಸ್ ಸರ್. ನಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ನೌ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್. ಶೋರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೂ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Thank you all resource persons for today's program. Thank you all medical and paramedical staff, DHOs, DHQMs, staff of veterinary, and all participants from Koppal district. Thank you all. Please Thank you, madam. mail your questions. If there is any queries also, you can mail your queries. Thank you all. Thank you. Thank you, Suman ma'am. Hello.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ಇದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು CS ಇಂದ. ಏನ್ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು CS ಇಂದ ಮೇಡಮ್, ಮಂಗಳೂರು CS ಇಂದ. ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಹಾ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು PPT ಒಂದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ. ಹಾ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಈಗ empty.training95@gmail.com ಅಂತ ಮೇಲ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೇಲ್ ID. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, empri.traing95@gmail.com. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ID ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ.